Hi everyone, welcome back to my channel Shaila Vlogs. I hope you all are doing good. Today I am going to show you crispy vegetable cutlets. ఈ వీడియో చూసే ముందు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను పెట్టే వీడియో అప్డేట్స్ మీకు వస్తూ ఉంటాయి. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఒక బౌల్ తీసుకొని నేను 2 పొటాటోస్ని బాయిల్ చేశానండి. అవి మ్యాష్ చేస్తున్నాను. టూ క్యారెట్స్ గ్రేట్ చేశాను. అండ్ 2 ఆనియన్, గ్రీన్ పీస్, పచ్చిమిర్చి అండ్ గార్లిక్ పేస్ట్, కొత్తిమీర చాప్ చేసి పెట్టాను. క్యాబేజ్, ఇవి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. హ్యాండ్తో కలిపితేనే బెస్ట్. హాఫ్ కప్ బ్రెడ్ క్రమ్స్, వన్ టీ స్పూన్ బటర్, హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు, హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం, సాల్ట్ టేస్ట్కి సరిపడేంత వేసుకోవాలి. హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్. ఇవన్నీ ఇప్పుడు మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. నేను మైదా పిండిలో కొన్ని వాటర్, హాఫ్ కప్ మైదా పిండిలో కొన్ని వాటర్ వేసి అలా చేసి పెట్టుకున్నానండి. అండ్ బ్రెడ్ క్రమ్స్. హ్యాండ్ పైన కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే అంటుకోకుండా ఉంటుందని. ఇప్పుడు ఆ బ్యాటర్లో డిప్ చేసి బ్రెడ్ క్రమ్స్ కోట్ చేసుకోవాలి.
ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత స్లోగా వేసుకోవాలి. గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. 2 సైడ్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అంతేనండి, ఫ్రై అయిపోయాయి. So tasty and crispy vegetable cutlets ready అండి. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.